Hello, good morning. Friends, I am Dr. Hemant Pednekar. In the last 40 years, I am in the field of education. For 32 years, I was in Kirti College. Then for 2.5 years, I was in uh, Chintamani College of Commerce, Sangli. For 2.5 years, I was a principal at Sonapant Dandekar College, Palghar. And for 3.5 years, I was principal at ACS College, Vikramgarh, Palghar. Friends, so far we have covered the topics of MA Geography Practical. And the topics are one is nearest neighbor analysis, rank size rule, and the law of primate-city. Now, today we are going to see about the triangular graph. It's very easy and interesting, so please pay attention. Thank you. Hello friends. So today we are going to see a triangular graph. It is also known as ternary diagram. Now say triangular, as the name indicates, that there are three variables. So sometimes in normal graph there are two variables, but when there are three variables, how to coordinate these three variables and how to extract useful information from the three variables, that is a problem, and hence the triangular graph becomes useful for that. Now in this diagram you are able to see a triangular graph. It's a sample case where mineral composition of sand is shown. So there are three major elements. One is silica, other is magnetite, and calcium carbonate. Now in all lines are red, but you can see green lines. So a blue yellow dot indicates the location of the sample. Now how we have arrived at this particular location, you can see silica 60%, that line is green. Then magnetite 30%, that line is also green. And calcium carbonate 10%, that line is. If you add these three values, 60, 30 plus 10, it comes to 100%. So how 100% that is divided into three components, that is represented by the triangular graph. त्रिकोणाकृती आलेख हा जो आहे, तर आपला नेहमीचा आलेख ह्याला दोन अक्ष असतात, क्ष अक्ष य अक्ष, कारण तिथे दोनच व्हेरिएबल असतात. पण जर तीन व्हेरिएबल असतील तर त्या तीन व्हेरिएबलचं परस्पर संबंध कसा दाखवायचा, तर याच्यासाठी आपल्याला त्रिकोणाकृती आलेखाचा वापर करता येतो. तर इथे उदाहरणार्थ आपल्याला एक आलेख दाखवलेला आहे. तिथे वाळूचं जे घटक आहेत, मिनरल कंपोजिशन आहे, ते दाखवलेलं आहे. त्यातले तीन घटक प्रमुख कुठले आहेत, तर एक आहे सिलिका, दुसरं आहे मॅग्नेटाईट आणि तिसरं आहे कॅल्शियम कार्बोनेट. आता ह्या त्रिकोणाकृती आलेखामध्ये एक पिवळं जो ठिपका दिलेला आहे, ते आपला जो नमुना आहे, वाळूचा नमुना, तर त्याचं स्थान दर्शविलेलं आहे. आणि त्या वाळूच्या नमुन्यातले काय घटक आहेत, तुम्हाला बघा सगळ्या लाईन लाल आहेत, पण ह्या ज्या लाईन आहेत त्या आपल्या नमुन्याशी जोडलेल्या आहेत, त्या हिरव्या आहेत. तर त्यातलं सिलिकेची 60% सिलिका आहे त्याच्यात, त्यामुळे ती लाईन हिरवी केलेली आहे. त्यानंतर मॅग्नेटाईटची 30%ची लाईन हिरवी आहे आणि कॅल्शियम कार्बोनेटची 10%ची लाईन हिरवी आहे. म्हणजे ह्या तिन्ही लाईन ज्या ठिकाणी एकत्र मिळतात त्या ठिकाणी आपण तो पिवळा डॉट दिलेला आहे. म्हणजे तो आपला नमुना आहे. त्या नमुन्यामध्ये हे तीन घटक ह्याप्रमाणे आहेत. त्या तिन्ही घटकांची आपण बेरीज केली म्हणजे 60 अधिक 30 90 अधिक 10 म्हणजे 100, म्हणजे पूर्ण 100%चं वितरण कसं झालेलं आहे हे आपल्याला त्रिकोणाकृती आलेखातनं दिसतं. So this is a diagram of a normal graph where you have x-axis and y-axis. Normally in a data, there are two variables. One is called as an independent variable and the other is called as a dependent variable. For example, if you take example of rainfall and crop production. So rainfall is independent while crop production is dependent on the rainfall. So crop production is called as a dependent variable and rainfall is independent variable. Normally, independent variable is represented on x-axis and the dependent variable is represented on y-axis. आपल्याला दिसेल साध्या आलेखामध्ये आपल्याला दोन अक्ष असतात. एक आहे क्ष अक्ष, दुसरा असतो य अक्ष.
आपल्याला जी आकडेवारी असते म्हणजे दोन त्यातले घटक असतील तर एक घटक हा स्वतंत्र असतो, त्याला स्वतंत्र चल असं म्हणतात, इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. आणि दुसरा असतो तो अवलंबित चल किंवा डिपेंडंट व्हेरिएबल. आता आपण समजा रेनफॉल, पाऊस आणि धान्य उत्पादन अशी जर तुलना करायची म्हटलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसेल की पाऊस हा स्वतंत्र आहे, त्याच्यावर कोणाचं बंधन नाही, तो कोणावर अवलंबून नाही, आणि म्हणून पावसाला स्वतंत्र चल असं मानलं जातं. आणि धान्य उत्पादन हे पावसाच्या प्रमाणावर अवलंबून आहे आणि त्यामुळे ते अवलंबित चल किंवा डिपेंडंट व्हेरिएबल असं होतं. शक्यतो आपण क्ष अक्षावर हे स्वतंत्र चल इंडिपेंडंट व्हेरिएबल देतो आणि य अक्षावर जे अवलंबित चल आहे ते आपण घेतो. सो फ्रेंड्स, when there are three variables instead of two, it is necessary to use triangular graph. For example, in physical geography, the composition of soil is sand, silt, and clay. So there are three variables. Similarly, in human geography or in economic geography, you have different types of economic activities, major activities as primary activity, secondary activity, and tertiary activity. And hence, whenever there are three elements to be represented on the graph, we try to make use of triangular graph because it is easy and it gives us a beautiful picture of that particular location. So segregation of different elements or different samples becomes very easy. आपण असं बघितलं की साध्या लेखात फक्त दोनच चल किंवा व्हेरिएबल असतात, पण ज्यावेळी तीन चल असतील, तीन व्हेरिएबल असतील, त्यावेळी मग ते दाखवण्यासाठी आपल्याला त्रिकोणाकृती आलेखाचा वापर करावा लागतो. उदाहरणार्थ आता आपण प्राकृतिक भूगोलात म्हटलं, फिजिकल जॉग्रफी, तर त्याच्यामध्ये मृदा जी आहे, सॉइल जी आहे, त्याचे तीन घटक आहेत, म्हणजे सँड, सिल्ट आणि क्ले, चिकणमाती सारखं. तर आता हे तीन घटक आले. तसंच मानवी भूगोल किंवा आर्थिक भूगोलामध्ये आपल्याला तीन प्रमुख मानवाचे व्यवसाय आढळतात, म्हणजे प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय आणि तृतीयक व्यवसाय. तर असं तिन्ही घटक ज्यावेळी एकत्र दाखवायचे असतात त्यावेळी आपल्याला त्रिकोणाकृती आलेखाचा वापर करता येतो. त्याच्यामुळे जे आपले नमुने आहेत किंवा सॅम्पल्स आहेत त्यांचं वर्गीकरण करणं वेगवेगळ्या गटात हे त्यामुळे अतिशय सोपं होऊन जातं. धन्यवाद. For drawing a triangular graph, a equilateral triangle is used. Equilateral means the three sides of the triangle are of the same length. Now, normally you represent three variables along the three sides. Normally, we represent variable in form of percentages from 0% to 100%, and that is why it is absolutely necessary to take the length of the triangle, I mean one side of the triangle, as 10 centimeter. So 10 centimeter, 10 centimeter, and 10 centimeter. So a triangle, equilateral triangle having three sides of 10 centimeter each will be easier for our construction of the triangular graph. But in the market, ready-made triangular graph papers are also available, where you can take the triangular shaped graph paper printed on a plain paper, and then you can write down the values along the lines. म्हणजे आपल्याला त्रिकोणाकृती आलेख ह्याच्या घेताना तीन घटक दाखवायचे. तर तो जो त्रिकोण आहे हा समभुज त्रिकोण आहे, इक्विलॅटरल ट्रायंगल, म्हणजे त्याच्या तिन्ही साइड्स या सारख्या लांबीच्या आहेत. आता साधारण आपण जे घटक दाखवतो ते टक्केवारीत दाखवतो आणि 0 ते 100%. आणि त्यामुळे जर आपल्याला त्रिकोण काढायचा असेल, समभुज त्रिकोण, तर त्यासाठी आपल्याला एक हे केलं पाहिजे की 10 सेंटीमीटर ची जर लांबी आपण घेतली तर 10 सेंटीमीटर बाय 10 आणि 10, म्हणजे समभुज त्रिकोण ज्याचे तिन्ही बाजू 10 सेंटीमीटरच्या आहेत असं काढलं तर आपल्याला प्रत्येक एक सेंटीमीटरला 10%, 20% असं हे दाखवायला सोपं पडेल. आणि बाजारात त्रिकोणाकृती आलेख काढण्यासाठी ट्रायंग्युलर ग्राफ पेपर पण मिळतात, त्याचा पण आपण वापर करू शकतो. ट्रायंगुलर ग्राफ ये जो है इसको थ्री साइड्स रहती है और ये इक्विलैटरल है, इसका मतलब है इनकी तीनों साइड की इनकी लेंथ सेम है,
तो अगर 10 सेंटीमीटर के लेंथ हम लेते हैं तो ये हमें बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम जो परसेंटेज लेते हैं तो 0 से 100% तक होता है। और इसके लिए अगर 10 सेंटीमीटर लेंथ लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर के लिए 10%, 2 सेंटीमीटर के लिए 20%, ऐसे करके हम वहाँ पॉइंट्स डाल सकते हैं। थैंक यू। So in triangular graph, there are many lines, and hence it becomes confusing to understand the orientation of these lines, or how these lines should be read. Now here in this diagram, we have drawn lines only for one variable. Now if you see carefully, the values are from 0 to 100%, and lines are slanting towards 100%. So please remember that you'll have to imagine as if you are walking from 0 to 100%. Now when we walk, normally we bend slightly forward, and that is why the lines which are bending towards 100% are the lines for that variable, and that is why the line for 10% and 50% are shown here. Now, if you compare this diagram with our first diagram, you will find that the orientation of these lines is different in that one. So it is totally reversed. So in that one also, you can see that the values are increasing from the left side to right side, and so your green line is slanting towards 100%. So what you will have to remember is that is the lines which are slanting towards 100%, those are the lines for that variable. त्रिकोणाकृती आलेखामध्ये आपल्याला अनेक रेषा असतात, आणि त्यामुळे आपल्याला गोंधळ होतो की बाबा हे वाचायचं कसं किंवा कुठली रेषा घ्यायची. तर त्याला एक साधा नियम आपल्याला लक्षात ठेवता येईल की या आकृतीमध्ये आपण फक्त एकाच व्हेरिएबलचं, एकाच चलाच्या रेषा दाखवलेल्या आहेत. आणि समजा अशी कल्पना करा की तुम्ही शून्यापासून 100 कडे तुम्ही चालत जाताय. तर आपण चालताना काय होतं, चालताना थोडंसं पुढच्या बाजूला झुकतो. आहेत त्या रेषा या व्हेरिएबल एच्या रेषा आहेत. तुम्ही आता ही आकृती आणि आपलं एकदम पहिली आकृती बघितली तर पहिल्या आकृतीत हा सगळा क्रम उलटा आहे, आणि तिथे डाव्या बाजूला 0 आहे आणि उजव्या बाजूला 100% आहे. पण तिथेही तुम्हाला दिसेल की हिरवी रेषा जी काढलेली आहे ती 100च्या बाजूला झुकलेली. म्हणजे नियम काय लक्षात ठेवायचा की जसं आपण व्हॅल्यू वाढत जातात, त्या 100%च्या बाजूला झुकलेल्या ज्या रेषा आहेत तर त्या त्या व्हेरिएबलच्या किंवा चलाच्या रेषा आहेत. So in this triangular graph, there are three lines: black, red, and green. So you'll find the intersection of these three lines, black, green, and red, give us the position of our sample. That is the correct composition of that particular sample. आपल्याला या आकृतीमध्ये, त्रिकोणाकृती आलेखामध्ये 3 रेषा काढलेल्या आहेत. एक काळी रेषा आहे, हिरवी रेषा आणि लाल रेषा. आणि ह्या रेषा जिथे छेदतात एका बिंदूमध्ये, तर तो आपला नमुना आहे किंवा आपल्या सॅम्पलचं जे कंपोजिशन आहे त्यातले घटक आहेत ते आपल्याला दाखवलेले आहेत. So friends, in our soil sample, there is a sand 10%, clay 60%, and silt 30%. And here you can see clearly three lines, red, black, and green, and they intersect at one point. So that is the position of our sample. या आकृतीमध्ये आपल्याला एक नमुना दिलेला आहे, मातीचा नमुना, आणि त्याच्यामध्ये सँड जी आहे तिचं प्रमाण 10% आहे, चिकणमातीचं प्रमाण 60% आहे, आणि सिल्ट जी आहे मध्यम हे त्याचं 30% आहे. आणि म्हणून आपल्याला लाल, काळ्या आणि हिरव्या रेषा ज्या काढलेल्या आहेत, पुन्हा एकदा सांगतो मी की ह्या रेषा शून्यापासून 100 कडे जाताना 100च्या दिशेला झुकलेल्या ज्या रेषा आहेत त्या आपल्या रेषा घ्यायच्या. अशा प्रकारे तुम्ही लक्षात ठेवलं तर हा आकृती अतिशय सोपी आहे, साधी आहे आणि पटकन समजणारी. Hello friends. In the triangular graph, though this particular diagram appears complicated,
It is not at all complicated. It will help you in the interpretation of your result. So there are three letters A, B, and C. A is in the center. What it indicates that the composition of three variables is almost same. So none is less than 20% or more than 40%. So if all three variables are important, then you will find those are located in the central part of the diagram that is represented by A. Now, what B represents? B represents that one out of three variable, one is dominant, while other two are less important. And C represents only one is minor and two are more important. So you can just identify where your point is located, and accordingly you can give interpretation. म्हणजे या आकृतीमध्ये आपल्याला दिसेल खूप लाईन्स आहेत, त्यामुळे गुंतागुंतीची वाटते, पण ही गुंतागुंतीची अजिबात नाहीये. तर आपण जे उत्तर काढतो त्याचं आपल्याला उत्तर लिहायला असतं, विश्लेषण लिहायचं असतं. तर विश्लेषण लिहायला मदत करणारी ही आकृती आहे. ह्याच्यामध्ये 3 अक्षरांचा वापर केलाय. ए हे अक्षर मध्यभागी आहे. याचा अर्थ असा की जे 3 घटक दिलेले आहेत त्यातला कुठलाही घटक हा 20% पेक्षा कमी नाही किंवा 40% पेक्षा जास्ती नाही. म्हणजे जवळपास सगळे घटक हे 50% च्या पुढे मागे असे आहेत. बी मध्ये आपल्याला दिसतं की 3 घटकातले एक घटक प्रमुख आहेत आणि 2 घटकांना थोडं महत्त्व कमी आहे. तर सी मध्ये एक घटक हा अतिशय कमी आहे, तर दुसरे 2 घटक हे जरा जास्त प्रबळ. तर अशा प्रकारे आपल्याला त्याचं मदत करणारी ही आकृती आहे. Now, this diagram is also similar to that of earlier diagram. Though again, I will say that though it appears more complicated, it is not. You can understand various relationship between the three variables, and for that matter, you'll have to carefully study this diagram, where two variables are equal, which one is important, and so on. And that is just to help you for the interpretation. Please don't take tension, and if you try to learn it with confidence and with a feeling that it is easy, then everything is easy. मित्रांनो, आपण आधीची आकृती बघितली त्याच्यासारखी ही पण आकृती आहे. मग ह्याच्यामध्ये आपल्याला ज्या रेषा दिलेल्या आहेत किंवा जे भाग केलेले आहेत, तर त्याच्यावरनं आपल्याला लक्षात येतं की कुठले दोन घटक सारखे आहेत, कुठल्या घटकापेक्षा कुठला घटक मोठा आहे, हे आपल्याला समजावं म्हणून हे केलेलं आहे. तर आकृतीचा अभ्यास करताना ती सोपी आहे, सहज आपल्याला समजणार आहे. अशा दृष्टीने तुम्ही त्या आकृतीकडे बघितलं तर तुम्हाला ती सोपी वाटते, आणि मग त्याचं तुम्हाला मानसिक ताण येणार नाही किंवा टेन्शन वाटणार नाही. ही फक्त तुम्हाला एक मदत करायला, विश्लेषणाचं मदत करण्यासाठी आकृती आहे. धन्यवाद. So triangular graph, when we plot different points, then it becomes easier for us to group some points together. For example, factories, small factories, medium size factories, large size factories, or particular proportion is large. So classification of the data becomes easy with the help of triangular graph. त्रिकोणाकृती आलेखाच्या साहाय्याने आपल्याला जी दिलेली आकडेवारी असते त्याचं वर्गीकरण करणं सोपं होतं. कारण जे पॉईंट एका बाजूला आलेले आहेत, एक दुसऱ्या बाजूला काही पॉईंट्स आहेत, तिसऱ्या बाजूला पॉईंट आहे. म्हणजे आपल्याला असे 3 गटामध्ये त्यांचं वर्गीकरण, उदाहरणार्थ उद्योगधंदे, मोठे, मध्यम, लहान किंवा इतर वेगवेगळे गट असं करणं आपल्याला त्रिकोणाकृती आलेखाच्या साहाय्याने सोपं होऊन जातं. So friends, as we know, there are three major activities, and primary, secondary, and tertiary. And we know the fact that in more developed countries, the proportion of population engaged in tertiary activity is more. So if you see the chart, you will find there are countries like, say, Canada, where percentage of population engaged in tertiary activities 74%, while percentage of population engaged in primary activities only 3%. While there are underdeveloped countries also, where you will find the percentage of population engaged in primary activities is also more. So once you plot these points on a triangular graph, that will help you to club together
the developed countries and developing countries or underdeveloped countries. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की देशांमध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत आणि ते त्यांच्या आर्थिक व्यवसायांवर उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. तर प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय आणि तृतीयक व्यवसाय. जे देश विकसित आहेत कॅनडासारखे, तर त्यांच्या ठिकाणी तृतीयक व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांचं प्रमाण जास्त आहे. म्हणजे आपल्याला दिसेल कॅनडामध्ये 74% लोक हे तृतीयक व्यवसाय आहेत, तर फक्त 3% लोक हे प्राथमिक व्यवसाय आहेत. तर अशा प्रकारे आपल्याला वेगवेगळ्या देशांचं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय असं वर्गीकरण मिळतं. आणि त्रिकोणाकृती आलेखाच्या साहाय्याने आपण हे जर बिंदू प्लॉट केले तर सगळे विकसित देश तुम्हाला एका बाजूला दिसतील, अविकसित दुसऱ्या बाजूला आणि विकसनशील तिसऱ्या. हे असं 3 गटामध्ये आपल्याला देशांचं वर्गीकरण करणं सोपं होईल. So in this data, it is related to different soil samples. So you will find that soil has got 3 components: clay, silt, and clay. So sand. So because and this composition is given. So accordingly, you will have to identify what type of soil it is. And I know it is difficult, and that is why in the next slide this demarcation is given where different types of soil, how you can, in which part it is located in triangular graph, that is shown. म्हणजे ह्या आकृती हा जी माहिती दिलेली आहे ही मृदेचे वेगवेगळे नमुने आहेत त्यांच्यातील घटक दिलेले आहेत. मृदेमध्ये 3 घटक असतात: क्ले, सिल्ट आणि सँड. तर त्याचं प्रमाण दिलेलं आहे, त्याच्यावरनं तुम्हाला मृदेचा प्रकार ओळखायचा आहे. ते लक्षात ठेवणं अवघड आहे, म्हणून पुढच्या स्लाइडमध्ये आपल्याला फक्त त्या मृदेचे वेगवेगळे घटक कुठल्या भागात असतात किंवा त्रिकोणाकृती आलेखातल्या कुठल्या भागात ते प्लॉट होतात हे आपल्याला त्याच्यावरनं लक्षात येईल. आणि तर तसं हे पॉइंट्स तुम्हाला प्लॉट करून त्याचं तुम्हाला प्रकार शोधायचा आणि त्याची उत्तरं पण इथे दिलेली आहे. So the different compositions are given. So A means clay, where that soils can be called as a clay because the proportion of clay is more than 60% or so. And then what is sandy loam, and how the composition changes, that is shown here. This is given just for to guide you. म्हणजे तुम्हाला एक तुमच्या विश्लेषणाला मदत व्हावी यासाठी ही आकृती दिलेली आहे. आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला मृदेचे वेगवेगळे प्रकार जे आहेत आणि त्यांचं घटक कशा प्रकारे आहेत ते दिलेले आहेत. त्याच्यावर ते तुम्हाला आधीच्या जी तुम्ही त्रिकोणाकृती आलेखामध्ये जे बिंदू स्थापन करणार त्याच्यावरनं त्या मृदेचा प्रकार ओळखायला तुम्हाला मदत होईल. This is an additional exercise in which the proportion of population engaged in agriculture, industry, and service. So instead of saying primary, secondary, tertiary, these columns they represent agriculture, that is a primary activity, industry secondary, and services is a tertiary activity. So in a triangular graph, you'll have to plot these points, and as earlier graph, you will get the segregation of the developed countries and developing countries. म्हणजे आधीच्या आलेखाप्रमाणे ह्या एक जादा एक्सरसाइज दिलेला आहे. या ठिकाणी आपल्याला त्रिकोणाकृती आलेखामध्ये शेती, उद्योगधंदे आणि सेवा उद्योग या तिघांचं जे घटक आहे, लोकसंख्या त्या प्रत्येक देशाची किती आहे ते दर्शवलेले आहे. आणि म्हणजे दुसऱ्या शब्दात प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक व्यवसायच आहेत, फक्त नावं बदललेली आहेत. मग त्याच्यावरनं तुम्ही ज्यावेळी ते पॉइंट्स दाखवणार त्यावेळी तुम्हाला ते लक्षात येतील की विकसित देशांचे पॉइंट्स जवळ येतील, विकसनशील देशांचे पॉइंट्स थोडे वेगळ्या ठिकाणी असतील. तर तसं त्यांचं वर्गीकरण करणं सोपं होऊन जाईल. So demographic transition graph, as the name indicates, demographic means related to population. Transition means over a period of time how the changes in the demographic characteristics like birth rate, death rate, and overall growth of population takes place. That is represented in this diagram. And this diagram is a very useful in understanding the nature of development of that country, or rather the stage of that particular country, in which stage it is.
So there are different stages, and this diagram is very useful for the analysis of the population structure of any country. म्हणजे आपल्याला एखाद्या देशाचं लोकसंख्येचं विश्लेषण करायचं असेल तर हा लोकसंख्या विश्लेषण आलेख किंवा डेमोग्राफिक ट्रान्झिशन ग्राफ किंवा मॉडेल हे उपयोगी पडतं. आता डेमोग्राफिकचा अर्थ लोकसंख्या. मग लोकसंख्येशी निगडित जे घटक आहेत म्हणजे उदाहरणार्थ जन्मदर आहे, मृत्यूदर आहे आणि त्याच्यावर आधारित लोकसंख्येची वाढ जी आहे, तर ही कशा प्रकारे झालेली आहे, तो देश आता त्या वाढीच्या कुठल्या टप्प्यात आहे, हे आपल्याला या आलेखावरनं कळू शकतं आणि अतिशय साधा, सोपा आणि उपयुक्त असा हा आलेख आहे. As we have seen in the earlier graph, that in the initial stages, that is from the x-axis from where the zeros start, if we see that at that stage, both the birth rate and death rate are very high because people are illiterate, they are not aware of the family planning measures and so on. So birth rate is high. At the same time, as the people are not well developed or rather the region is not well developed, there are no medical facilities or better standard of living and so on. And hence the due to various reasons like epidemics, starvation, malnutrition, etc., the death rate is also high. So this is the first stage, initial stage, where birth rate is high, death rate is also high, more number of children are born, but at the same time, the number of children dying every year is also very high. So overall growth of population is very less. म्हणजे आपल्याला या आलेखावरनं सुरुवातीच्या टप्प्यात म्हणजे 100 अक्षावरनं जिथे शून्याला सुरुवात होते तिथे आपण बघितलं सुरुवातीच्या टप्प्यात तो प्रदेश मागासलेला असतो आणि त्या ठिकाणी कुटुंब नियोजन किंवा इतर काही गोष्टींची लोकांना माहिती नसते आणि त्यामुळे नैसर्गिकरित्या त्या ठिकाणी जन्मदर हा जास्त असतो. पण त्याचबरोबर काय होतं की प्रदेश मागासलेला असल्यामुळे राहणीमानाचा दर्जा चांगला नसतो, कुपोषण असतं, भूकबळी असतात किंवा साथीचे रोग असतात, जनावर चावून मृत्यू होतात आणि त्यामुळे मृत्यूदरही जास्त असतो. म्हणजे सुरुवातीच्या टप्प्यात जन्मदर जास्ती आहे, मृत्यूदरही जास्ती आहे आणि त्यामुळे ह्या दोन्ही जास्त मुलं जन्माला येतात तेवढीच जास्त मुलं मरतात आणि त्यामुळे लोकसंख्येची वाढ जी आहे ही अतिशय कमी असलेली आपल्याला या टप्प्यात दिसते. Now, when we come to the next stage, where we will find the birth rate continued to be the same, but at the same time, because of the improved living facilities, higher standard of living, improved medical facilities, and so on, the death rate becomes less. So a gap between the birth rate and death rate goes on increasing, and that we call it as a population explosion. म्हणजे पुढच्या टप्प्यामध्ये आपल्याला असं दिसतं की जन्मदर आहे तसाच राहतो, तो पुढे कंटिन्यू होतो, पण त्याच वेळी लोकांचा राहणीमानाचा दर्जा सुधारतो, कुपोषणाची समस्या कमी होते, पुरेसा अन्न पुरवठा होतो आणि वैद्यकीय सुविधा वाढतात आणि ह्या सगळ्यामुळे काय होतं जन्मदर वरतीच राहतो पण मृत्यूदर मात्र खूप कमी होतो. त्यामुळे जन्मदर आणि मृत्यूदरातला जो फरक वाढतो त्याला आपण लोकसंख्येचा विस्फोट असं म्हणतो. तर ते आपल्याला पुढच्या मधल्या टप्प्यामध्ये दिसतं. When we come to the last stage of the demographic transition graph, where you will find people become aware about the population problem, and because their standard of living is high, their income is limited. So in order to maintain their standard of living, they purposefully reduce the birth rate or use family planning measures to control the birth rate. The death rate also becomes low, so birth rate also comes down, and then it becomes a stable population. That is what we see in most of the developed countries, where the age of marriage is delayed, or many people prefer not to have children or only one child and so on, because the cost of living is very high. So the birth rate is very low in such countries and death rate is also low. Again, the population becomes rather stable in this state. या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये आपल्याला दिसतं की ज्यावेळी लोकांना जाणीव होते की बाबा लोकसंख्या वाढते आहे आणि त्याच्यापेक्षा जास्त त्यांचं राहणीमानाचा दर्जा वाढलेला असतो आणि उत्पन्न मर्यादित असतं. जर जास्त मुलं झाली
तर त्यावेळी मग त्या मुलांचं पोषण कसं करायचं, त्यासाठी खर्च कुठून आणायचा. आणि त्यामुळे बऱ्याच जोडप्यांना एक तर लग्न उशिरा करतात, त्यांना एखाद दुसरं मूल असतं किंवा मूल होऊ देत नाही, आणि कुटुंब नियोजनाची साधनं वापरून ते मुलं नसणं किंवा कमी होण्याचा प्रयत्न करतात. याच्यामुळे काय होतं, जन्मदर कमी होतो, मृत्यूदर तर कमी झालेलाच असतो, आणि त्यामुळे लोकसंख्या साधारण ह्या शेवटच्या टप्प्यात स्थिरावलेली आपल्याला आढळते. विकसित देशात आपल्याला या प्रकारचं हे लोकांचं वर्तन आढळून येतं. So in this diagram, it's a combination of two diagrams. The upper one is demographic transition graph, where the green line indicates birth rate and red line indicates death rate. Below that, this particular graph can be divided into 4 stages. Explanation of those 4 stages is given, and along with that, how the age and sex pyramid. This diagram we are going to see in the next program. That is also shown. So this age and sex pyramid, you have one side male, other side female, and the base of that is related to the childbirth or the newborn babies, while the top represents the older population. So in the first stage, you will find, as we have understood, that both the birth and death rates are very high. So population growth is minimum. In the second stage, you will find that the birth rate increases, and that is why in the second stage you will find a population pyramid has a broad base. That means number of children are born are more, while the death rate is because of the death rate, the top portion is narrow. While in the third stage, you will find that the people become aware about the population growth, and so in third stage, the population pyramid, you have both the sides vertical, not sloping outward. So that indicates that people themselves have reduced or controlled the birth rate, and the medical facilities are also increasing. So at the top, you will find slight variation. While in the last stage, you will find the birth rate is actually very much less. So the lines turn inside, and on the top, you will find top becomes broad. That means the expectancy of life has increased because of the better medical facilities and so on. So it's rather very interesting to study all these 4 stages. And when you draw such type of graph for different countries, you automatically come to know in which stage that country is. म्हणजे ह्या आताच्या आलेखामध्ये आपल्याला डेमोग्राफिक ट्रान्झिशन आलेख हा वरती दाखवलेला आहे, आणि त्याच्या खालचे 4 आपल्याला आलेख दाखवलेले आहेत. हे वय आणि लिंगदर्शक मनोरे आहेत. जसं आपण बघितलं की 4 टप्पे आहेत, तर पहिल्या टप्प्यामध्ये जन्मदर जास्त आहे, मृत्यूदर जास्त आहे, आणि म्हणून तिथला जो आलेख आहे तो आपल्याला दोन्ही रेषा वरती दिसतात. हिरवी रेषा जन्मदर, लाल रेषा ही मृत्यूदर, आणि त्या वरती आहेत, त्यामुळे लोकसंख्येची वाढ तिथे नाही. पण दुसऱ्या टप्प्यात तुम्ही जर बघितलं तर त्या ठिकाणी दोघांमध्ये फरक पडलेला दिसतो, म्हणजे लोकसंख्या वाढीला सुरुवात झाली आहे. आणि त्याचा जर तुम्ही आलेख बघितला, म्हणजे वय आणि लिंगदर्शक मनोरा, तर तो त्रिकोणाकृती आहे पिरॅमिड प्रमाणे, आणि त्याचा बेस रुंद आहे. ह्याचा अर्थ नवीन जन्माला येणाऱ्या मुलांचं प्रमाण ह्या ठिकाणी जास्त आहे, जन्मदर वाढलेला आहे. तिसऱ्या टप्प्यात आपल्याला दिसतं की लोकांना आता जाणीव झालेली आहे की बाबा जन्मदर आपण कमी केला पाहिजे. मग ते कुटुंब नियोजनाची साधनं वापरून जन्मदर थोडा कमी करायला बघतात. म्हणून तुम्ही जो आहे एज अँड सेक्स पिरॅमिड, त्याच्या दोन्ही साईड्स उभे आहेत रेषा, म्हणजे काय, लोकांनी स्वतःहून जन्मदर हा कमी केलेला आहे, जन्माला येणाऱ्या मुलांची संख्या कमी झालेली आहे. तर शेवटच्या टप्प्यात आपल्याला दिसतं खालच्या तळाच्या लाईन ह्या थोड्या आतमध्ये वळल्यात, म्हणजे जेवढे लोक आहेत त्याच्यापेक्षा कमी मुलं जन्माला येत आहेत. काहींना लग्न करायचं नाहीये, काहींना लग्न केलं तरी मुलं नको आहेत, म्हणजे जन्मदर तसा नियंत्रित राहतोय. कारण हे सगळं काय आहे, कारण राहणीमानाचा दर्जा टिकवण्यासाठी हे करणं आवश्यक आहे. मुलं जन्माला आली तर खर्च वाढेल, आणि मग आपल्याला राहणीमानाचा दर्जा टिकवता येणार नाही, ही भीती आहे. पण आणि वरती जर बघितलं तुम्ही, त्या ठिकाणी वृद्धापकाळात चांगल्या वैद्यकीय सुविधा मिळाल्यामुळे, लोकांचं राहणीमान सुधारल्यामुळे त्यांचं आयुर्मान वाढलेलं आहे, म्हणजे वयोमर्यादा वाढलेली आहे.
70, 80, 90, 100 पर्यंत लोक जातात आणि म्हणून आपल्याला वरचा जो टॉप आहे त्या एजन्सी तो रुंद झालेला आढळतो. So this is an exercise given to you. Right from 1750 to 2000, uh, what are the changes in birth rate and death rate are given in this table. So with the help of this data, prepare a demographic transition graph and give interpretation of that. हे आपल्याला एक सरावासाठी हा तक्ता दिलेला आहे, जिथे 1750 पासून 2000 पर्यंत जन्मदर आणि मृत्यूदरामध्ये काय काय कसे बदल झाले ते दिलेले आहे. साध्या आलेखासारखा आलेख काढून त्याच्यावर हे जन्मदराची एक रेषा आणि मृत्यूदराची एक रेषा तुम्ही प्लॉट केली तर तुमचा हा डेमोग्राफिक ट्रान्झिशन ग्राफ पूर्ण होईल आणि मग त्याचं तुम्ही विश्लेषण देऊ शकाल की कुठल्या टप्प्यात कसा हा आलेख आहे. Friends, this is age and sex pyramid. As the name indicates, there are two variables. One is age and the other one is sex, that is male and female. And it's a very interesting diagram. The base of that represents young born babies or young population, while the top represents elderly population. Now, in any society, you will find the number of newborn babies are always more as compared to the elderly person because the people die and those who can survive at a greater longevity are much less, and hence you will find the entire diagram looks like a triangle or a pyramid. So it is called as a age and sex pyramid. ही जी आकृती आहे त्रिकोणाकृती ही पिरॅमिड प्रमाणे दिसते, जिथे वरती निमुळत आहे आणि खाली रुंद आहे, तर त्याला आपण एज अँड सेक्स पिरॅमिड म्हणतो किंवा वय आणि लिंगदर्शक मनोरा. आता याच्यातलं वय जे आहे ते आपल्याला जन्मापासून ते 60, 70, 80, 100 अशा प्रकारे वयाचे गट केलेले आहेत आणि त्या प्रत्येक वयोगटात किती पुरुष आहेत किती स्त्री आहेत हे दाखवलेलं आहे आणि म्हणून याला वय आणि लिंगदर्शक मनोरा असं म्हणतात. म्हणजे लोकसंख्येच्या विश्लेषणाच्या दृष्टीने हा मनोरा फार उपयोगी आहे. जसं आपण आधी बघितलं होतं की ही एक आकृती आहे, आकडेवारीतनं आपल्याला पटकन अर्थबोध होत नाही, पण आपण असं म्हणतो की 1 पिक्चर इज इक्विव्हॅलंट टू 1000 वर्ड्स. तसे एक आकृतीद्वारे आपल्याला त्या देशातलं वय आणि लिंगदर्शक मनोऱ्यावरून त्या देशाचं स्वरूप कशा प्रकारचं आहे हे एका दृष्टिक्षेपात कळू शकतं आणि त्यामुळे हा मनोराम हा खूप उपयुक्त आहे. हा विषयच खूप इंटरेस्टिंग आहे, सोपा आहे आणि तुम्हाला मार्क मिळवून देणार आहे, त्यामुळे कुठलंही टेन्शन न घेता आपण ह्याच्याकडे बघूया. Now in age and sex pyramid, there are two axes. One is the x-axis, other is y-axis. Age groups are represented along y-axis, either on the left side or in the central part of the diagram. Then it becomes easier for reading. And the base represents that is the percentage of male and female population. Normally, the left side of the diagram is given for the males, and right side of the diagram is given for the female. So male and female on the x-axis and age structure on the y-axis. म्हणजे या आकृतीमध्ये क्ष अक्षावर आपल्याला पुरुषांचं आणि स्त्रियांचं प्रमाण दाखवलेलं आहे. साधारण पुरुषांचं प्रमाण हे डाव्या बाजूला दाखवतात आणि स्त्रियांचं प्रमाण उजव्या बाजूला दाखवतात आणि य अक्षावर आपल्याला वयोगट दाखवलेले असतात. कधी ते एका बाजूला असतात, डाव्या बाजूला असतात, कधी ते आकृतीच्या मध्यभागी असतात आणि त्याच्यामुळे प्रत्येक वयोगटात किती पुरुष आहेत किती स्त्री आहेत हे आपल्याला समजणं त्याच्यामुळे सोपं होऊन जातं. Now this is the basic structure of age and sex pyramid, where you will find that along the x-axis the age is less, say 0 to 10, 10 to 20 and so on, and as you go higher up you will find that the age goes on increasing. It is 60 plus, 70 plus, 80 plus and so on. Similarly, you will find that the base is broad. What it indicates that when the base is broad, that is in the younger age group or the number of newborn babies
are always much more in any society than the elderly population. And that is why the base becomes broad because of the newborn babies, and the top becomes narrow because of the death of persons, and the number of people survived at that particular age are always less in any society. So this triangle shape age pyramid is formed. हा त्रिकोणाकृती आलेखाचे मुख्य घटक आपल्याला दाखवलेले आहेत की मध्यभागी आपण जर बघितलं तर वयोगट दाखवलेला आहे आणि तळाशी म्हणजे क्ष अक्षाच्या जवळ वयोगट फार कमी आहे, म्हणजे नवीन जन्मलेली मुलं जी आहेत 0 ते 10, 10 ते 20 असं, आणि ते वाढत जातं मग 60 किंवा 70, 80, 100 असं. आता त्याच वेळी आपण जर बघितलं तर क्ष अक्षालगत आपल्याला याचा त्रिकोणाचा पाया रुंद दिसतो. म्हणजे काय, कुठल्याही समाजामध्ये नवीन जन्माला येणाऱ्या मुलांचं प्रमाण खूप जास्त असतं आणि जसजसं आपण वय वाढत जातं तसतसं अनेक कारणामुळे मृत्यू होत जातात आणि त्यामुळे खूप जास्त वय असणाऱ्या लोकांची संख्या कुठल्याही समाजामध्ये ही फार कमी असलेली आढळते आणि त्यामुळे हा संपूर्ण आकृतीचा आकार हा त्रिकोणाकृती आढळतो, म्हणून ह्याला त्रिकोणाकृती मनोरा असं संबोधलं जातं. Friends, as we have seen earlier, age and sex pyramid is a diagram. So any diagram is much more effective than the statistical tables because it gives you information at a glance in fraction of second. The base of that diagram represents newborn babies, and as you go higher up, the number of persons in that particular age group always goes on decreasing because of the death due to the various reasons. So the entire diagram looks like a triangle. म्हणजे आपण हे जर बघितलं की एज अँड सेक्स पिरॅमिड ही एक आकृती आहे. कुठल्याही आकडेवारीपेक्षा आकृती ही जास्त प्रभावी असते कारण एकाच दृष्टिक्षेपात तुम्हाला ते स्ट्रक्चर हे लक्षात येतं आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल त्याचा पाया हा रुंद आहे कारण त्या ठिकाणी जन्मदर जास्त असतो. कुठल्याही समाजात नवीन जन्माला येणाऱ्या मुलांचं प्रमाण जास्त असतं. जसं आपण वर जातो तसं अनेक कारणामुळे मृत्यू होत जातात आणि त्यामुळे जास्त वय असणाऱ्या लोकांची संख्या कुठल्याही समाजात कमी असते. त्यामुळे त्या आलेखाचा त्या आकृतीचा आकार हा त्रिकोणाकृती झालेला आपल्याला दिसून येतो. Now the interesting fact about the male and female is that female, as the name indicates, male plus Fe. Fe means iron. So actually females are much stronger than the males. See, right from the childbirth, you will find that when the girl child is born, she is able to survive on her own. But boy child is very weak, even at the time of birth, and hence they may require oxygen or special care. As you will find during the lifespan, girls or mothers or sisters, they are able to handle many responsibilities at the same time, but still they can absorb that tension because they are very good managers. But males are weak in that respect also. They go to work, come back, and they have tension, so they'll require cigarette or wine. Okay, and still because of the tension, more males commit suicide. Many farmers in Maharashtra also have committed suicide, but not their wives. And in the old age, you will find if you go to your grandfather's house, then you will find grandmother opens the door, and when you ask where is grandfather, he says he has gone above. That means the expectancy of life for male in all over the world, in all societies, is much less. For the male, the females have longer expectancy of life, and that is why in any sex pyramid, age and sex pyramid, you will find for the female side, the top portion is slightly broader. Another interesting thing is that the base becomes broader in the underdeveloped countries.
Now, the mentality of having children is rather different in developed countries and developing countries. In developing countries, people are poor, they are not aware about the family planning measures, and hence you will find there is no control over the birth. So, more number of children are born in the underdeveloped countries. While in developed countries, you will find people are more aware about their standard of living, expenditure, etc. And hence they prefer not to have children or at least only one child and so on. So number of children, the base for drawn for the developed countries, you will find it has got narrow base because of the less number of children born in that developed country. While in the case of underdeveloped country, and developing country, the base of एच and सेक्स पिरामिड इज व्हेरी ब्रॉड. आपल्याला असं दिसेल की पुरुष आणि स्त्री हे दोन्ही जे वेगवेगळे घटक आहेत, तरीही आपले म्हणजे त्याच्यामध्ये स्त्रिया ज्या आहेत त्या स्त्रियांचं स्पेलिंग काय, फिमेल, FEMALE, म्हणजे स्त्रियांच्या स्पेलिंगमध्ये मेल तर आहेच आणि शिवाय एफी म्हणजे आयन आहे. आणि स्त्रिया हा पुरुषांपेक्षा जास्त स्ट्रॉंग होत्या. तर आपले पूर्वज काही वेडे नव्हते. त्यांनी ते पूर्वी स्त्रियांना शिक्षणाचा हक्क नाही, हे नाही, ते नाही, हे सगळं त्यांनी का केलं होतं, घाबरून केलं होतं. त्यांना माहित होतं की स्त्रिया जर आपल्याबरोबर स्पर्धेला आल्या तर आपण काही टिकू शकणार नाही. त्यामुळे त्यांना स्पर्धेला येऊच द्यायचं नाही, हे त्यांचं धोरण होतं. आज पण आपल्याला दिसेल 10वीचा रिझल्ट आहे, 12वीचा आहे दुसरीकडे, तर सगळीकडे स्त्रिया आपल्याला पुढे जाताना दिसत आहेत आणि हे सगळ्याच समाजात होतंय. आता या ठिकाणी आपल्याला दिसेल की मुलगी जेव्हा जन्माला येते त्यावेळी ती स्वतःचा जीव स्वतः वाचवू शकते. म्हणजेच काय की स्त्रिया ह्या बायोलॉजिकली पण पुरुषापेक्षा स्ट्रॉंग आहेत. आणि मुलगा जेव्हा जन्माला येतो तेव्हा त्याला ऑक्सिजन लावायला लागतो किंवा त्याच्या वाचवण्यासाठी धडपड करायला लागते. नंतर तुम्हाला दिसेल की संसारामध्ये आई किंवा बहीण या सगळ्या जबाबदाऱ्या निभावतात. एका वेळी ती 10 कामं करू शकतात. म्हणजे गॅसवर दूध आहे त्यावेळी भाजी नीट करायची, त्यावेळी डबा पण भरायचा, हे सगळं कामं एका वेळी चालू असतात. मग पुरुषांना फक्त एकच काम करून यायचं असतं कामावरचं, त्याचं त्यांनाही टेन्शन येतं. मग त्यांना सिगरेट लागते, दारू लागते. तर उद्या आईने समजा मागितलं, मला टेन्शन आलंय, मला सिगरेट द्या, दारू द्या, तर ते आपल्याला चालणार नाही. आणि जर आपण वयस्कर म्हणजे आजी आजोबांच्या घरी गेलो तर आजी दार उघडते, आजोबा कुठे आहेत, गेले वरती. म्हणजे कारण पुरुषांची वयोमर्यादा जगभरात सगळीकडे ही स्त्रियांपेक्षा कमी आहे आणि त्यामुळे स्त्रिया या जास्त काळ जगतात. आणि त्यामुळे तुम्हाला दिसेल की वय आणि लिंगदर्शक मनोरा तुम्ही कुठल्याही देशाचा घेतला तरी त्या ठिकाणी आपल्याला वरच्या टोकाला स्त्रियांच्या बाजूचा जो भाग आहे हा थोडासा रुंद असतो आणि पुरुषांच्या बाजूचा भाग आहे हा थोडासा कमी असतो. कारण फार कमी नशिबवान पुरुष असतात की ते त्या वयापर्यंत टिकू शकतात. आता नवीन जन्मलेल्या मुलांच्या बाबतीत आपल्याला दिसेल की मागासलेले देश जे आहेत त्या ठिकाणची मानसिकता वेगळी आहे. एकतर त्यांना कशाबद्दलची काय कल्पना नसते. आता उदाहरणार्थ काही भिकारी असतील किंवा खूप गरीब असतील तर त्यांना असं वाटत असतं जेवढी जास्त मुलं येतील जन्माला येतील तेवढे जास्त भीक मागायला लोक उपलब्ध होतील आणि त्यामुळे आपलं उत्पन्न जास्त वाढेल. आणि दुसरं असं असतं की कुपोषण, दारिद्र्य किंवा इतर आजारी ह्याच्यामुळे मुलं मरत पण असतात. त्यामुळे मुलं जन्माला येणं मरणं हे चालूच. त्यामुळे विकसनशील देश किंवा अविकसित देशांसाठी जो वयलिंग मनोरा काढलेला असतो त्याचा पाया आपल्याला रुंद असलेला दिसतो. या उलट आपण विकसित देशात जर बघितलं तर लोकांना त्यांचं राहणीमानाचा दर्जा टिकवायचा असतो. त्यांना असलेलं आयुष्य मजेत घालवायचं असतं. आता जर मुलाचा जन्म झाला तर त्याच्यासाठी लागणारा खर्च हा फार प्रचंड आहे. म्हणजे आता मला आपल्या काळात आता पण मला दिसतंय की माझ्या नातवाची 1 वर्षाची जी फी आहे तेवढ्या फी मध्ये माझं MA पर्यंतचं शिक्षण झालं होतं. म्हणजे त्या काळात हे सगळं सोपं होतं, आता हे कठीण होत चाललंय. आणि हे सगळं जे आहे हे नको म्हणून विकसित देशामध्ये एक तर मुलं जन्माला घालत नाहीत किंवा जन्माला आले तर एखादंच मूल अशा प्रकारे. त्यामुळे त्या वय आणि लिंगदर्शक मनोराचा पाया आपल्याला अरुंद झालेला आढळून येतो.
So, as we have seen, if we compare the age and sex pyramids for the one for the underdeveloped country or developing country, you will find the base is broad while the top portion becomes very narrow, mainly because the medical facilities are not good or expectancy of life is less and there are deaths due to various reasons. So, top becomes narrow for the underdeveloped or developing country. While in the case of developed countries, you will find there are better medical facilities, there is no problem of malnutrition, standard of living is high, and because of all these, the expectancy of life increases. So, the for the age and sex pyramid drawn for the developed countries, you will find that the top portion is also slightly broad. That represents that there are more number of people are able to survive at an older age in the developed countries. आपण जर ह्याच्यामध्ये बघितलं की अविकसित देशांमध्ये एकतर वैद्यकीय सुविधा जास्त नसतात किंवा कुपोषण असतं, दारिद्र्य असतं, राहणीमानाचा दर्जा चांगला नसतो आणि साथीचे रोग ह्याच्यामुळे पण लोक खूप मरतात. तर या ठिकाणी आपल्याला दिसेल तो वयन लिंगदर्शक मनोरा आहे, त्याचा वरचा भाग हा एकदम निमुळता झालेला दिसतो विकसनशील आणि अविकसित देशांच्या बाबतीत. पण तेच जर विकसित देशांच्या बाबतीत आपण बघितलं तर त्या ठिकाणी चांगल्या वैद्यकीय सुविधा असतात, कुपोषण जवळजवळ नसतं, त्यानंतर त्यांचा राहणीमानाचा दर्जा चांगला असतो आणि त्यामुळे त्यांचं आरोग्य चांगलं राहतं आणि त्यामुळे अनेक लोक हे 60, 70, 80, 90, 100 वर्षाचे असतात आणि या सगळ्या कारणांमुळे विकसित देशांसाठी जो वयन लिंगदर्शक मनोरा काढला जातो त्याचा वरचा भाग जो असतो, टॉप पोर्शन जो असतो, हा रुंद असलेला आपल्याला आढळतो. So here we can compare the top age and sex pyramid is drawn for the underdeveloped or developing countries, which is having a taper shape, while the lower one represents developed country. And whatever point we have discussed earlier are represented in the diagrammatic format. That is, the top is broad in the case of developed country, while the base is narrow for the developed country. While the base is broad and top is narrow फॉर द अंडर डेव्हलपमेंट. हे आपण आधी जे बघितलंय तेच आपल्याला इथे आकृतीच्या स्वरूपात दाखवलंय की विकसनशील देश किंवा अविकसित देशांच्या बाबतीत त्यांचा पाया रुंद आहे किंवा जन्मदर जास्त आहे आणि त्याचा वरचा पोर्शन हा नॅरो झालेला आहे. तर विकसित देशांच्या बाबतीत वरचा पोर्शन रुंद आहे आणि पाया जरा अरुंद झालेला आढळतो. So, friends, during the war, normally males go to war, and when they are killed, actually, then the number of males in that particular society is reduced because they are killed in the war. In the similar manner, when the migration of the male population takes place from rural to urban population city, then you will find in the rural area the number of females it becomes more as compared to that of the males. While in the cities, you will find that the number of males becomes more than the female. And similarly, in some societies, the females are tortured or the girl childs are killed, and that is why all these things affect the shape of the agent sex pyramid. So we will see these examples at a later stage. आपल्याला दिसेल की समाजातल्या ज्या चालीरीती असतात त्याचाही परिणाम किंवा त्या घटनांचा परिणाम हा वय आणि लिंगदर्शक मनोऱ्यावर होत असतो. उदाहरणार्थ युद्धामध्ये आपल्याला दिसेल की जास्त पुरुष जे आहेत ते युद्धावर जातात आणि त्या ठिकाणी ते मारले गेले तर त्या समाजातलं पुरुषांचं प्रमाण कमी असलेलं आपल्याला आढळतं, स्त्रियांचं जास्त असतं. त्या उलट आपण बघितलं की ग्रामीण भागातून जेव्हा शहराकडे पुरुष स्थलांतर करतात नोकरीसाठी तर शहरामध्ये पुरुषांचं प्रमाण वाढतं, पण ग्रामीण भागामध्ये पुरुषांचं स्थलांतर झाल्यामुळे स्त्रियांचं प्रमाण आपल्याला वाढलेलं दिसतं. तसंच काही समाजामध्ये स्त्रियांवर अत्याचार होतात किंवा त्यांना मारून टाकलं जातं आणि अशा समाजासाठी जो वयोलिंगदर्शक मनोरा आपण काढला तर त्या ठिकाणी ठराविक वयोगटातल्या स्त्रियांचं प्रमाण आपल्याला कमी झालेलं आढळून येतं. So now let us try to understand how to draw age and sex pyramid. So
one table is given where the number of males and number of female, the percentages, uh, according to the age groups are given. Now, first of all, what we'll have to do is to find out which is the highest number in the column of male and in the column of female. So, highest number in the column of male is 13 and highest number in the column of female is 12. हे आपल्याला आता ही आकृती कशी काढायची ते टप्प्याटप्प्याने विचार करूया. त्यासाठी आपल्याला एक आकडेवारी दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये पुरुष आणि स्त्रिया यांचं ठराविक वयोगटातलं टक्केवारी किती आहे ते दिलेली. तर सर्वप्रथम आपल्याला काय करायचंय की याच्यामध्ये जास्तीत जास्त मोठ्या संख्या कुठल्या आहेत पुरुषांच्या गटात आणि स्त्रियांच्या गटात त्याची आपण नोंद करून ठेवायची आहे. आणि पुरुषांच्या गटात सगळ्यात मोठी संख्या 13 आहे आणि स्त्रियांच्या गटात सगळ्यात मोठी संख्या 12 आहे. याची आपण नोंद करून ठेवली. Same. We have found out the highest value for the male is 13 and for the female it is 12. Now, if we take a scale, 1 centimeter is equal to 2%, then for 13%, the length will be 6.5. But again, 6.5 is an odd number. So instead of 13, we consider that value as 14. So we take a line of 7 centimeter for the male side and for the female side also 12 centimeter in order to maintain symmetry. आपल्याला ह्या ज्या रेषा आहेत आपल्याला दिसलं की पुरुषांच्या गटातली मोठी संख्या 13 आहे, महिलांच्या गटातली मोठी संख्या 12 आहे. आता जर आपण प्रमाण घेतलं की 1 सेंटीमीटरला 2%, म्हणजे 13% झाले 6.5%. आता 6.5% हा मधलाच आडनीड आकडा आहे, तर त्याच्याऐवजी आपल्याला पूर्ण आकडा घेणं जास्त योग्य ठरेल. म्हणून पूर्ण आकडा म्हणजे 14%चा आकडा 7 सेंटीमीटर होईल. म्हणून पुरुषांच्या बाजूला 7 सेंटीमीटर रेषा काढली, महिलांच्या बाजूला 7 सेंटीमीटर रेषा काढली आणि मध्ये 1 किंवा 2 सेंटीमीटरची रेषा आहे, 1.5 किंवा 2 सेंटीमीटरची रेषा ही वयोगट लिहिण्यासाठी ठेवली. तर अशा प्रकारे आपण त्या कागदावर आखणी करू शकतो. आणि ह्या रेषा काढताना वरच्या बाजूला आपल्याला आकृती काढायची आहे, त्यामुळे वरच्या बाजूला थोडीशी जागा ठेवणं हे आवश्यक ठरतं. So in our given data, there are 7 age groups. Now, in order to draw this diagram, we require 7 lines. Now, if you are drawing it on your answer book or notebook, you can make use of the lines already printed on that paper as your horizontal bars. Okay. Now, 7 lines are required for those 7 age groups, and 2 or 3 lines you require for your title and other information. And that is why from the top you can select 11th line, and on that line you draw x-axis having 7 centimeter on one side, a gap of 2 centimeters in between, and again a line of 7 centimeter for male and female. हे आपल्याकडे दिलेले जे वयोगट आहेत ते 7 आहेत. आता आपल्याला थोडीशी जागा ही शीर्षक किंवा इतर माहिती लिहायला लागेल. आणि आपण जर वहीवर काढत असू किंवा उत्तरपत्रिकेवर काढत असू तर त्याच्यावर ज्या आडव्या रेषा काढलेल्या असतात, छापलेल्या असतात, त्याचाच वापर आपण हे करून घ्यायचा आडव्या स्तंभासाठी. वेगळं म्हणजे माप घ्यायला नको. तर आपले 7 गट आहेत. वरती थोड्या शीर्षकाला 2-3 लाईन आपण सोडल्या तर वरपासून 11वी जी रेषा आहे तर तिथे आपण आडवं अक्ष काढला. ते 7 सेंटीमीटर एका बाजूला पुरुषांसाठी, 7 सेंटीमीटर दुसऱ्या बाजूला महिलांसाठी, आणि मध्ये गॅप जी आहे ही 2 सेंटीमीटरची सोडून आपण तसं ते आखून घेतलं. Friends, as we had discussed earlier, in this diagram there are 2 lines of 7 centimeter each, and 1 centimeter is equivalent to 2% of the population, male population on one side and the female on the other. आपण आधी बघितल्याप्रमाणे आपण 7 सेंटीमीटर आणि 7 सेंटीमीटरच्या रेषा त्या पुरुष आणि स्त्रियांचं प्रमाण दाखवण्यासाठी काढलेल्या आहेत, आणि त्याच्यामधलं अंतर हे फक्त 2 सेंटीमीटरचं आहे.
तर ह्या म्हणजे एका सेंटीमीटरला आपण 2% लोकसंख्या असं आपण प्रमाण घेतलेलं आहे. So, as per the age group, we'll write age group in the central column, and in that age group, how much is the population for male, how much is for the female. According to, we will draw bars of that particular length, and we will complete this graph. आपल्याला जी आकडेवारी दिलेली आहे त्या एकदा आपण पाया काढल्यानंतर मधले दोन उभ्या रेषा घेतल्या, तिथे वयोगट लिहिले. मी 0 ते 10, 10 ते 20 असं करत पुढे गेलो आणि त्या प्रत्येक वयोगटात किती पुरुष आहेत, किती स्त्रिया आहेत ह्यांची माहिती आपण स्तंभाने, आडव्या स्तंभाने दाखवत गेलो, तर आपला हा वय आणि लिंगदर्शक मुद्रा पुरा व्हायला मदत होते. So the data given for the age and sex pyramid can be in the form of percentages, or it can be in the form of absolute number. If it is in the form of absolute numbers, then the numbers may have 5 digits, 7 digits, and so on. So then it becomes rather very fearful or difficult to draw a diagram with help of that. So what we can do is, suppose from the number, if we can reduce three numbers, and then we give the title, the numbers are in thousands because we have reduced three numbers. Now, in the similar manner, we can retain two or maximum three numbers in the data. Two is ideal, and then accordingly, so then it becomes easier for us to draw diagram, and the data becomes rather more easy and manageable. हे आपल्याला आकडेवारी जी आहे ही टक्केवारीत दिली जाते किंवा प्रत्यक्ष संख्या दिल्या जातील. आता प्रत्यक्ष संख्या लाखात असल्या किंवा त्याच्या पुढे असल्या तर त्या आपल्याला गोंधळाच्या वाटतात. मग अशा वेळी काय करायचं, प्रत्यक्ष संख्या जे दिलेल्या आहेत त्या 5 अंकी संख्या असतील तर त्यातल्या 3 अंकानंतर दशांश चिन्ह द्यायचं आणि ह्या 3 संख्या आपण बाजूला काढल्या म्हणून वरती फक्त म्हणायचं की संख्या हजारात. हजारात म्हणजे 3 शून्य, तर प्रत्येक संख्येला आपण 3 शून्य दिली तर आपल्याला ती संख्या हजारात दाखवता येईल. म्हणजे आपण संख्याचा आकडा ह्या 5 वरून 2 वर आणला तर मग आपल्याला त्या जास्त सुटसुटीत होतात आणि आकृती काढायला मदत होते. Friends, in this table, we have absolute data. Means it is not in the form of percentage, it is just the numbers, and most of the numbers are having 5 digits. So, or 4 digits. Now, what we can do, as we discussed earlier, we can reduce the number of digits by giving a decimal point. Suppose instead of 5, if we remove 3 digits, then only two numbers will remain, and then we can give a note which is given there, that is population in thousand. So the data becomes very compact and it becomes very easy to handle. आपल्याला जर प्रत्यक्ष आकडेवारी दिलेली असेल लोकसंख्येची तर ते आकडे मोठे असतात. आता हे 5 अंकी आकडे झाले, मग त्यातले 3 अंक समजा आपण बाजूला काढले आणि खाली आपण टीप दिली की लोकसंख्या हजारात, तर आपल्याला 2च अंक राहतात आणि त्यामुळे असलेली आकडेवारी सुटसुटीत होते आणि आपल्याला नकाशा ती जी आकृती आहे काढणं सोपं होऊन जातं. Now we are going to see few diagrams. Actually, this is the repetition of points, but just for a revision, sake of revision, we are going to see that. Now, the first point is broad base. So, in the case of underdeveloped country or developing country, you will find the base of each sex pyramid is broad because the number of children born in those countries is much more. People are not aware about the family planning measures, and hence the number of children born in that country is more. आपल्याला ह्या आकृत्या ज्या आहेत ह्या विश्लेषणात मदत करणाऱ्या आहेत आणि हे पॉइंट्स आधी येऊन गेलेले आहेत, फक्त एक रिव्हिजन सारखं आहे. तर आपण पटापट हे पॉइंट्स बघत जाऊया. त्यातला पहिला पॉइंट जो आहे तो वय आणि लिंगदर्शक मनोरथाचा पाया रुंद असणं. तर पाया रुंद असणं याचा अर्थ तो देश हा विकसनशील किंवा अविकसित आहे आणि त्या ठिकाणी लोकसंख्येचं प्रमाण, जन्मदराचं प्रमाण जास्त आहे आणि म्हणून त्याचा पाया रुंद असलेला आपल्याला आढळतो.
The next point is narrow base. In the case of more developed countries, the standard of living is high. People are aware about it, and in order to maintain the standard of living, either they do not marry, or if they marry and they do not have children, or if they have children, the number is just one. So, in order to reduce the expenditure. So, because of all these reasons, the number of newborn children in these countries is much less. So the base becomes narrow for a age and sex experiment drawn for the developed country. विकसित देशांमधले लोक जे असतात त्यांना राहणीमानाचा दर्जा चांगला असतो आणि त्यांना जर मुलं जन्माला आली तर खर्च वाढणार असतो आणि त्यामुळे ते एकतर लोक लग्न करत नाहीत, लग्न केलं तर मूल होऊ देत नाहीत आणि मूल झालंच तर एखादं मूल असतं, कारण प्रत्येक मुलाबरोबर खर्च वाढत जातो. या सगळ्या कारणांमुळे या देशातली जी नवीन जन्माला येणाऱ्या मुलांची संख्या ही फार कमी आहे आणि म्हणून अशा देशांसाठी काढलेल्या वय आणि लिंगदर्शक मनोऱ्याचा पाया हा आपल्याला अतिशय अरुंद झालेला आढळतो. So, top narrow. Now, in the case of underdeveloped or developing countries, there are many problems like lack of medical facilities, malnutrition, poverty, epidemics, and so on. And because of which the number of children die is much more. So very few people are able to survive at a elder age, and that is why the top of this age and sex pyramid becomes narrow. म्हणजे आपल्याला विकसनशील किंवा अविकसित देशांसाठी वय आणि लिंगदर्शक मनोरा असेल तर त्याचा वरचा भाग अरुंद झालेला आढळतो. कारण त्या ठिकाणी अनेक समस्या असतात. एक कुपोषण असतं, गरिबी असते किंवा साथीचे रोग असतात. त्यामुळे लोक मरण्याची शक्यता जास्त असते आणि फार कमी लोक जास्त वयामध्ये टिकू शकतात आणि म्हणून अशा प्रदेशासाठी काढलेल्या वय आणि लिंगदर्शक मनोऱ्याचा वरचा भाग हा अरुंद झालेला आढळतो. Now, in the fourth diagram, you'll find this is a age and sex pyramid drawn for the developed country. Now, in developed country, there are better medical facilities, standard of living is high, and hence, because of that, the expectancy of life is more. And that is why you will find for the age and sex pyramid drawn for the developed country, the top is always broad. That means there are more number of elderly persons in these countries. विकसित देशांमध्ये आपल्याला दिसेल की चांगल्या सुविधा असतात, वैद्यकीय सुविधा, कुपोषणाची समस्या नसते, दारिद्र्याची समस्या फार कमी असते आणि त्या सगळ्या कारणांमुळे तिथल्या लोकांची आयुर्मर्यादा जास्त असते आणि म्हणून अशा देशांसाठी काढलेल्या वय आणि लिंगदर्शक मनोऱ्याचा वरचा भाग जो आहे हा आपल्याला जास्त रुंद झालेला आढळतो. So in some societies, girl child is not welcome. Either those are killed in the mother's womb or afterwards, and that is why here you'll find mostly this happens in the underdeveloped countries or developing countries. So the base is broad, but if you compare the male side and female side, the female side is become less or short because of the death of the गर्ल चाइल्ड. सो एखाद्या काही समाजामध्ये मुलींना जन्मताच मारलं जातं किंवा आईच्या पोटात असताना मारलं जातं. मग त्यासाठी फार वेगवेगळे अघोरी उपाय केले जातात. म्हणजे आईच्या स्तनाला विष लावलं जातं. मग ते विष दूध प्यायला घेतलं तर त्या विषाने मुलगी मेली, म्हणजे आईनेच मारली. किंवा त्याच्यापेक्षा अघोरी प्रकार म्हणजे आईला हात मारतं कोणीतरी, आई कॉटवर मुलीला ठेवून जाते आणि नंतर त्या पटकन त्या मुलीला उचलून ती लाकडी कॉट असते तर त्याच्या खाली तिला ठेवतात आणि तिच्या गळ्यावर खूर ठेवतात. आई येऊन चुकून जर त्या कॉटवर बसली तर आईच्या वजनाने त्या मुलीचा जीव जातो. म्हणजे आईनेच मुलीला मारला, आम्ही काही केलं नाही, त्या दुधात बुडव, म्हणजे असे वेगवेगळे अघोरी प्रकार केले जातात. आणि अशा प्रदेशात आपल्याला दिसेल की मुलींची संख्या कमी असल्यामुळे तो वय आणि लिंगदर्शक मनोरा आहे तर मुलींच्या बाजूने, स्त्रियांच्या बाजूने थोडासा कमी रुंदीचा आपल्याला दिसून येतो. As we have seen earlier that in any society in the world
the expectancy of life for female is more than that of the male, and that is why you will find for any age and sex pyramid, at the top portion the male female side is much broader than that of the male side. म्हणजे आपण आधी बघितलेलं आहे की स्त्रियांची आयुर्मर्यादा ही पुरुषांपेक्षा नेहमीच जास्त असते जगातल्या सगळ्या समाजांमध्ये. आणि म्हणून वय आणि लिंगदर्शक मनोऱ्याचा वरचा भाग जर आपण बघितला तर त्या ठिकाणी आपल्याला पुरुषांपेक्षा स्त्रियांचं प्रमाण जास्त असतं. त्यामुळे वरचा भाग स्त्रियांच्या बाजूने जास्त रुंद झालेला आपल्याला आढळून येतो. Now here you will find that the number of males in working age group is less. There are many reasons for that. When there is a rural to urban migration, more males migrate, or if there is a war, then men are killed during the war, and hence you will find the shape of the Asian sex pyramid towards the male side gets distorted like this one. हे आपल्याला दिसेल की हा वयोलिंगदर्शक मनोऱ्याचा आकार जो आहे हा पुरुषांच्या बाजूने असा वक्र झालाय किंवा तो विकृत झालाय. आणि ह्याला मुख्य कारण खेड्यातनं ज्यावेळी पुरुषांचं स्थलांतर शहराकडे होतं त्यावेळी खेड्यातली पुरुषांची संख्या कमी होते, किंवा ज्यावेळी युद्ध होतं त्यावेळी पुरुष लढाईवर जातात ते मारले जातात, आणि त्यामुळे पुरुषांची संख्या तिथे कमी झालेली आपल्याला आढळून येते. Now here, yeah, this is just the reverse position. So in the urban area, you'll find the number of males in working age group are more as compared to the female, because there is a natural growth of the town, plus the migrants who are coming from different cities and different regions, those are male, and hence the number of males in the urban areas, especially the metropolitan areas, it becomes much high as compared to the female, and that is represented in this diagram. म्हणजे आपल्याला मोठ्या शहरांमध्ये दिसेल की त्या शहरांमध्ये एक तर नैसर्गिक वाढ शहरांची असते, त्या ठिकाणी जन्माला येणारे पुरुष असतातच, आणि त्याच्यातच बाहेरच्या भागातनं बाहेरच्या प्रदेशातनं येणाऱ्या पुरुषांची भर पडते, आणि त्यामुळे अशा शहरांमध्ये वर्किंग एज ग्रुपमध्ये स्त्रियांपेक्षा पुरुषांची संख्या जास्त असलेली दिसून येते. Friends, now this is a new topic. It is a thematic map interpretation. Now, all of us know map. What is map? Map is a plan of the earth surface. That means as if you are looking at the landscape from the aeroplane, how it will look like. That is called as a plan. So map is a plan of the earth surface. There are different types of map. Now, one category of map is topographical map, where you will find in that particular region whatever natural features as well as cultural features are there, those are represented with the help of symbol. And hence, we can call it as a general map or map containing all information related to that particular area. And depending on your interest, you can extract information from that. I'll just give you one example. For example, in a topographical map, if there is a hill, now if there is a hill, and then say agriculture scientists or farmers will find that hill as an obstruction to his agricultural operation. So for him that hill is troublesome. But when a military colonel is referring to that particular topographical map, he will be very happy that there is a hill. So that hill can give extra protection to his soldiers in the field. So what I mean to say is the whatever topographical features are there on the earth, whether physical, human, and so on, these can be interpreted in different ways by different person. So topographical map is like a general store. For example, in general store, you'll find that many things are available. So depending, you have grocery, you have stationery, and so on. So you can select whatever you want in the general store. So topographical map like a general store. But then what is a thematic map?
say, as the name indicates, theme means particular subject. So a map which represents only a particular subject or particular topic, that is called as a thematic map. For example, weather map. Now in weather map, only weather condition is shown, nothing else. So weather map in a sense can be called as a thematic map. Or distribution of population in India, this is also a thematic map. What is the theme? Population distribution in India, or population is the theme. So thematic map is a specialized map which represents only one subject, one topic, or one theme, and that is why it is called as a thematic map. So it is like a specialized beauty shop. Now in specialized beauty shop, you will get 100 varieties of lipstick, but you will not get sugar or say rice or oil bottle in a beauty shop. So like the beauty shop is a specialized shop for the beauty product. In the similar manner, thematic map is a map which caters only one particular subject or one particular theme, while topographical map is a general map. So now let us try to understand how we can read and interpret thematic map. मित्रांनो, आपल्याला नकाशा म्हणजे काय ते माहिती आहे. तर विषयवार नकाशाचे किंवा उद्देशात्मक नकाशाचे विश्लेषण असा आपल्याकडं टॉपिक आहे. आता नकाशा म्हणजे काय, की आपण समजा विमानातनं आकाशातनं जमिनीकडे बघतोय, तर आपल्याला जमीन खालची कशी दिसेल, तर तो जो आराखडा किंवा प्लॅन म्हणजे नकाशा. आता त्यातला जो स्थलदर्शक नकाशा आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला एका प्रदेशाचं असं सगळं चित्र दिसतं. त्याच्यामध्ये प्राकृतिक घटक कुठले आहेत, त्याच्यात मानवनिर्मित घटक कुठले आहेत, तर हे सगळे घटक आपल्याला दिसतात. आता त्याचं वाचन कसं करायचं, इंटरप्रिटेशन करायचं, त्यातनं काय माहिती घ्यायची, हे प्रत्येकाच्या त्याच्या गरजेनुसार अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ एखाद्या प्रदेशात एखादी टेकडी असेल, तर शेतकरी असेल किंवा शेतीशास्त्रज्ञ असेल, तर तो म्हणेल काय कटकट आहे, ही टेकडी मध्ये आली त्यामुळे माझ्या शेतीला हा अडथळा निर्माण होतो. पण तीच जर टेकडी एखाद्या कर्नलने बघितली आणि युद्धभूमीवर जर टेकडी असेल, तर तो म्हणेल अरे बरं झालं ही टेकडी आहे, त्यामुळे माझ्या सैनिकांना लपायलाही जागा झाली. सांगण्याचा उद्देश असा की त्या स्थलदर्शक नकाशातनं काय माहिती काढून घ्यायची, कशा प्रकारे घ्यायची किंवा त्याचा काय उपयोग, हे व्यक्तीनुसार बदलत जातं. पण आता म्हणजे आपण एक म्हणतो की वाण्याचं दुकान आहे, तर वाण्याच्या दुकानात समजा आई गेली, बाबा गेले आणि छोटा बाळ गेलं, तर ह्या तिघांचं जे आहे, तर छोट्या बाळाचं लक्ष कसं असेल, की बाबा मला काहीतरी चॉकलेट पाहिजे किंवा मला काहीतरी खेळणं पाहिजे, तिकडे त्याचं लक्ष असेल. आईचं लक्ष असेल घरातल्या कुठल्या वस्तू संपल्यात किंवा आणखी काय घ्यायचं आहे, तर असं आईचं लक्ष तसं असेल आणि सामानाच्या यादीकडे लक्ष असेल. पण बाळाच्या बाबांचं लक्ष नक्की कुठे असेल, ते आता मी सांगायला पाहिजे असं नाही, पण जाऊ दे, त्या विषयात मी बोलत नाही. तर मला काय म्हणायचे की त्या याच्यामध्ये प्रत्येकाचा उद्देश हा वेगवेगळा असतो. तसं स्थलदर्शक नकाशातनं आपल्याला जे काय हवं ते आपण काढून घेऊ शकतो. आता दुसरा भाग असा आहे की समजा वाण्याच्या दुकानात तुम्हाला कदाचित एक साधीशी लिपस्टिक मिळेल, म्हणजे एक लाल रंगाची साधी लिपस्टिक मिळेल. पण तुम्ही जर म्हणालात की मला त्या पिंक मधली शेड पाहिजे, तर ती तुम्हाला वाण्याच्या दुकानात मिळणार नाही. मग त्यासाठी तुम्हाला सौंदर्य प्रसाधनांचं जे दुकान आहे, ब्युटी शॉप आहे, तिकडे जायला लागेल आणि त्या दुकानात तुम्हाला लिपस्टिकच्या 50-100 शेड मिळतील. तुम्हाला हवी ती शेड मिळू शकेल. पण त्या दुकानात तुम्हाला तांदूळ, साखर, तेलाची बाटली हे काही मिळणार नाही. म्हणजे ते दुकान जे आहे, हे ब्युटी शॉप, हे फक्त विशिष्ट उद्देशासाठी, विशिष्ट गोष्टींसाठीच आहे. तसा विषयवार नकाशा जो आहे, हा एका ठराविक उद्देशासाठी जो नकाशा तयार केला जातो, त्याला विषयवार नकाशा किंवा उद्देशात्मक नकाशा, थीमॅटिक मॅप असं संबोधलं. आता उदाहरण हवा स्थितीदर्शक नकाशा, वेदर मॅप, तर ह्याच्यामध्ये फक्त हवेच्या स्थितीचं वर्णन केलं जातं, म्हणून तो एका अर्थाने हा विषयवार नकाशा झाला. किंवा लोकसंख्येचं वितरण हे नकाशात दाखवलं, तर त्याला आपण हा विषयवार नकाशा असं म्हणतो. आता याचं विश्लेषण कसं करायचं, वाचन ते आपण बघूया. So all maps have some basic elements. For example, first is title, then scale, north direction. But more important is the key.
K of the map helps us to understand what type of information is represented in the map. So all these things are very important in understanding reading and interpretation of the map. म्हणजे आपण कुठलाही नकाशा घेतला तर त्याचे काही मूलभूत घटक असतात. जसं त्याचं शीर्षक असतं, त्याचं प्रमाण असतं, उत्तर दिशा असते. पण याच्याबरोबर त्याची जी सूची दिलेली असते, त्याच्यामध्ये नकाशात कुठल्या कुठल्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत आणि त्यांचे काय अर्थ आहे ते दिलेलं असतं. त्यामुळे नकाशा वाचन करताना किंवा नकाशाचं विश्लेषण करताना या सगळ्या घटकांचा आपल्याला खूप चांगला उपयोग करून घेता येतो. There are two terms. One is map reading and map interpretation. So what is reading and what is interpretation? Say when you read in the newspaper that there was a riot in two communities. Now it is just this particular statement is given. Now, if this paper is from, say, Middle East or from Israel and so on, then immediately you come to know that which are these two groups. Okay. If it is in India, then these two groups are different. Those two groups are not named, but you can understand which are these two groups are. So that is why it is said that reading between the lines, whatever that is not written, that you can understand. So like that, map reading and map interpretation. Map reading means whatever that is represented on the map, if you read that, if you try to understand with the help of key, that is called as a map reading. But then with your own geographical knowledge, your common sense, and the knowledge of different cartographic techniques, you combine that together and with a probably history and so on, and then you come to conclusion that is called as a interpretation. ओके सो समझो एक हिंदी में बताता हूँ कि माँ को बाजार में जाना था, तो माँ ने अपनी बेटी से कहा मैं बाजार जा रही हूँ, गैस पर दूध रखा है, उस पर ध्यान दे दो। तो लड़की ने बोला हाँ। माँ बाजार गई और वापस आई तो देखा लड़की गैस के सामने कुर्सी लेके बैठी है, दूध उबाल रहा है और नीचे गिर भी रहा है और लड़की देख रही है। तो माँ ने उसको पीटा। तो उसने बोला क्यों पीटा? तो बोला तुझे क्या बोला था, दूध पर ध्यान रखो। तो बोले वही तो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं दूध के सामने बैठी हूँ, जब से तू गई है तब से सामने बैठी हूँ और दूध पर ध्यान रख रही हूँ। तो माँ ने कहा था दूध पर ध्यान रखो, इतना ही बोला था। इसका मतलब था कि दूध अगर ऊपर आ रहा है तो गैस बंद करो, लेकिन माँ ने ये बोला नहीं था। तो कहने का मतलब है जो मैप रीडिंग और इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस है वो यही है कि जैसे कि हम देखते हैं कि वो लड़की ने सिर्फ उतना ही सुना लेकिन उसका असल मीनिंग उसने नहीं किया। जैसे कि आप देखते हैं कि आपकी कोई सहेली या आपका फ्रेंड किसी दूसरे लड़की या लड़के के साथ जा रहे हैं, तो आप देखते हैं तो ये रीडिंग हो गया। लेकिन उसके बाद में आपके मन में जो विचार आता है, अरे इनमें कुछ लफड़ा तो है, तो ये जो है दैट इज इंटरप्रिटेशन। सो इंटरप्रिटेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॅप रिडिंग अँड मेनी अदर थिंग्स. सो लेट अस म्हणजे आपल्याला नकाशाचं वाचन आणि विश्लेषण हे करताना आपल्याला हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. वाचन म्हणजे जे दिलेलं आहे ते त्याची सूची किंवा इतर घटकाच्या साहाय्याने काय दिलेलं आहे ते समजून घेणं, याला वाचन असं म्हणतात. आणि विश्लेषण म्हणजे वाचन अधिक आपल्याला असणारं भौगोलिक ज्ञान, आपलं सर्वसामान्य ज्ञान आणि भौगोलिक तंत्रांचं ज्ञान, ह्या सगळ्यांचे एकत्रीकरण करून त्याच्या साहाय्याने काय अर्थ आपल्याला त्या नकाशापासून मिळतो, काही उपयुक्त माहिती मिळते, तर त्याला आपण विश्लेषण असं म्हणतो. तर त्याच्याबद्दल आपण बघूया. So let us try to understand the difference between the map reading and map interpretation. Now, assume that we have taken a map of India and where we are going to show the population of major cities in India, metropolitan cities like say Mumbai, Chennai, Kolkata, Delhi, etc. So the cartographic technique which we are going to use is circles.
Okay, so we will draw circle proportional to the population of that particular city. So obviously the circle drawn for Mumbai will be largest one, then and other circles will be small. So this particular, when we draw this and we will try to read that, that is which city has got largest population, which has got less population and so on, that is known as the मॅप रीडिंग. तर आता आपल्याला आपण एक उदाहरण समजून घेऊया की नकाशा वाचन आणि विश्लेषण याच्यात काय फरक आहे. तर आपण एक उदाहरण असं घेतलं की भारताचा नकाशा घेतला आणि त्याच्यामध्ये प्रमुख शहरांची लोकसंख्या आपण प्रमाणबद्ध वर्तुळाच्या साहाय्याने दाखवतोय. म्हणजे आपल्याला मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली ह्या शहरांची लोकसंख्या आपण वर्तुळाच्या साहाय्याने दाखवतो. तर आता ज्या शहराची लोकसंख्या जास्त आहे, उदाहरणार्थ मुंबई, तर त्याचं वर्तुळ मोठं असेल, ज्याची कमी आहे त्याचं लहान असेल. तसं वर्तुळाच्या साहाय्याने आपण लोकसंख्या दाखवलेली आहे. ह्याचं आपण वाचन केलं तर त्याला आपण मॅप रीडिंग असं म्हणणार आणि इंटरप्रिटेशन कसं करायचं ते आपण बघूया पुढे. So once we get basic information, that is, yes, the technique is proportionate circle. So the circle drawn for Mumbai is the largest one, and circles drawn for the other cities are smaller as compared to Mumbai because the population of Mumbai is the highest as compared to other metropolitan cities. So this is a map reading. Now we want to find out why the size of population of Mumbai city is much larger than that of the other city, and that will be the part of इंटरप्रिटेशन. हे आपल्याला नकाशा विश्लेषण आता करायचे. तर वाचन झालं म्हणजे आपण नकाशा बघितला, त्याच्यामध्ये आपल्याला ती वर्तुळं काढलेली आहेत आणि त्यातलं सगळ्यात मोठं वर्तुळ हे मुंबई शहरासाठी आहे, कारण मुंबई शहराची लोकसंख्या इतर शहरांच्या मानाने जास्त आहे, त्यामुळे त्याचं वर्तुळ मोठं आहे, बाकीची वर्तुळं ही थोडी लहान आहेत. आता आपल्याला विश्लेषण करताना हे समजून घ्यायचे की मुंबईची लोकसंख्या जास्त का आहे आणि त्याचा उपयोग आपल्याला नकाशा विश्लेषणात करता येईल. So map interpretation, basically it includes map reading. It also includes our geographical knowledge, knowledge about the cartographic technique, plus our general knowledge. And that is why map interpretation is not an easy job. Not it is very difficult, but depending on the individual ability, the interpretation of map can be different because it has got skill and it has got a challenge, and that is why it is a rather very interesting topic, that is the map interpretation. मग आपल्याला दिसेल की नकाशा विश्लेषणात ह्या 3 घटकांचा प्रमुख समावेश होतो. एक म्हणजे नकाशाचं वाचन, ते तर मूलभूत आवश्यक आहे. त्यानंतर आपलं भौगोलिक ज्ञान, वेगवेगळ्या भौगोलिक तंत्रांचं ज्ञान आणि त्यानंतर आपलं सामान्य ज्ञान. आता यामुळेच आपल्याला दिसेल नकाशा वाचन सगळ्यांचं सारखं येईल, पण नकाशा विश्लेषण हे प्रत्येकाच्या क्षमतेनुसार कमी जास्त होऊ शकेल. चांगलं किंवा तेवढं चांगलं नाही असं, हे त्या व्यक्तीच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे नकाशा वाचन हे एक आव्हानात्मक काम आहे आणि ते आपण आधी म्हणजे जसं गुप्तहेर काहीतरी शोधून काढतो, तर तसं आपण नकाशा विश्लेषणात किती माहिती शोधून काढू शकतो हे त्या व्यक्तीच्या क्षमतेवर अवलंबून असतं. So in any map which shows distribution, normally we get 4 to 5 categories, 3 to 4 or 4 to 5 categories from highest concentration to the lowest concentration. And because this variation is there, then that helps us in the interpretation of that particular map. So what we'll have to do is we'll have to focus our attention on the areas of highest concentration, where they are located, and then we will try to find out why they are located over there. हे आपण कुठल्याही नकाशात बघितलं तर त्यातली दिलेली माहिती ही 3-4 गटात किंवा 5-6 गटात विभागलेली असते. म्हणजे ज्या ठिकाणी जास्त ती एकवटलेली आहे, उदाहरणार्थ लोकसंख्या, आणि दुसऱ्या ठिकाणी ती अतिशय कमी आहे,
म्हणजे असे वेगवेगळे गट असतात. तर त्याचा उपयोग आपल्याला नकाशा वाचन आणि नकाशा विश्लेषण दोघांसाठी होऊ शकतो. तर आपण पहिल्यांदा काय करायचं, की एक जास्त कॉन्सन्ट्रेशन जिथे आहे किंवा जास्त मूल्याच्या ज्या गोष्टी आहेत, तर त्या कुठे आहेत आणि त्या तिथे का आहेत हे शोधण्याचा आपण प्रयत्न हे नकाशा विश्लेषणातून करतो. In the similar manner, we also focus our attention on the areas of low concentration. For example, population distribution, areas of high concentration, areas of low concentration, where these are situated and what are the reasons. Even in the society, you will find that in the newspaper, you get the news for the very rich people or very poor people. You normally don't get news for the middle class people. So in the map also, you have high areas of high concentration, areas of low concentration. So if we can concentrate on that, that will help us in the interpretation. म्हणजे नकाशाच्या विश्लेषणात एक जास्त घनता किंवा जास्त मूल्य ज्या ठिकाणी आहे तो भाग आणि कमी मूल्य आहे तो भाग आणि ह्यांची कारणं एवढं जरी आपण लक्षात घेतलं तरी आपल्याला नकाशा विश्लेषणाचं काम सोपं होतं आणि त्याला वर्तमानपत्रात पण आपल्याला खूप श्रीमंत लोकांच्या बातम्या दिसतात किंवा अतिशय गरीब ह्याच्यात. पण मध्यमवर्गीय त्यांचं काही विशेषही नसतं. तर नकाशातले तसंच लक्षात ठेवलं पाहिजे, की हायेस्ट अँड लोएस्ट ह्या दोघांवर आपण लक्ष केंद्रित केलं तर आपलं काम थोडं सोपं होऊ शकतं. So we have taken example of population of major cities in India, and we have used the technique that is circles, proportionate circles drawn for different cities. Now, and we found that the circle drawn for the Mumbai city is the largest one. So, what can be the reason? So, these reasons are given here. So, first is that Mumbai developed as an international port during the British period. Britishers, so it was a group of 7 islands. So Britishers converted it into a port. Then during the British period, it was one of the administrative center. That is, Bombay was an administrative center. Mumbai is known as the economic capital of India. There are factories, head offices, and so on. So all financial issues are focused on the Mumbai. So it is called as the economic capital of India. Then Mumbai became famous as a center for textile, especially after the Second World War. And so it was a center for the textile mill during the British period, and even after independence, it continued to some extent. Then now Mumbai is a capital of Maharashtra state. It is a industrial center. It is an international port. It is a headquarter of railway. Then it is a break-off bulk point. That is the Nhava Sheva port on Java, other ports. The material brought from the western country in the container, and then from in this port those containers are open and then the material is distributed. So such point is called as a break-off bulk point. So Mumbai is a break-off bulk point. Then Mumbai is also famous for Bollywood. Indians are very crazy about the film actors, actress, etc. And they are more in Mumbai. So the center of Bollywood is Mumbai. So people have attraction for Mumbai for that reason also. So as compared to other cities like Delhi, Mumbai is quite safe. Accommodation is also possible in slum area in Mumbai. Then it is a headquarters for many MNCs, consulate and of various countries. The climate is very comfortable and weather conditions are not very harsh. It's a wholesale market, so there are many job opportunities. It has got well developed medical facilities, and that is why you will find many Arab they come to Mumbai only for the medical treatment, which is much cheaper as compared to the Western countries. And there are many opportunities for higher education in Mumbai. Now you can increase this particular list. So all these points help us to interpret the why the population of Mumbai is large. So then we can include these points in our interpretation to explain
Why the size of circle drawn for Mumbai is large? म्हणजे आपल्याला असं बघता येईल की हे सगळे जे मुद्दे दिलेले आहेत की मुंबईसाठीचं वर्तुळ हे सगळ्यात मोठं का, मुंबईची लोकसंख्या सगळ्यात जास्ती का, तर त्याची कारणं आहेत. म्हणजे आपल्याला दिसेल की ब्रिटिशांनी जे 7 बेटांचा समुदाय होता त्याचं त्यांनी महत्त्व ओळखलं, त्याचं बंदरात रूपांतर केलं. ब्रिटिशांच्या काळात हे एक महत्त्वाचं प्रशासकीय केंद्र होतं. त्यानंतर ते आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे, बंदर आहे, रेल्वेचं पण ते केंद्र आहे. त्या ठिकाणी दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात गिरण्यांची वाढ झाली. गिरणी कामगारांचं म्हणजे गिरण्यांचं ते केंद्र बनलं. त्यानंतर सगळ्या बाहेरून येणारा माल मोठ्या प्रमाणात येतो. बंदरा नावाशिवा बंदर वगैरे आणि तिथे ते कंटेनर उघडून तो माल वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवला जातो. मग त्याला ब्रेक ऑफ बल्क पॉइंट असं म्हणतात. त्यानंतर या ठिकाणी फिल्म सिटी आहे किंवा बॉलिवूडचं केंद्र आहे आणि नट्यांबद्दल भारतीयांना खूप क्रेज आहे आणि त्या अपेक्षेने पण अनेक लोक मुंबईत करिअर करायला म्हणून येतात. त्यानंतर इथल्या मेडिकल फॅसिलिटीज चांगल्या आहेत, त्यामुळे अरब देशातले लोक पण इथे मेडिकल ट्रीटमेंटसाठी येतात आणि खर्चाचं प्रमाण या ठिकाणी कमी आहे. इथे चांगल्या शिक्षणाच्या सुविधा आहेत आणि असे अनेक पॉइंट्स आहेत की आपल्याला त्या मुंबईच्या बाबतीत म्हणता येतील. तुम्ही पण जास्त पॉइंट काही ऍड करू शकाल. म्हणजे ज्यावेळी आपण त्याचं विश्लेषण लिहितो की मुंबईमध्ये हे सर्कल का मोठे आहे किंवा मुंबईची लोकसंख्या जास्त का आहे, त्यावेळेला आपल्याला असे अनेक पॉइंट त्या उत्तरामध्ये देता येतात.